mifepristone tablets are very stable below 30 degrees, which means that they don't require any special packaging. То есть таблетки мифепристона они сохраняют очень высокую стабильность при температуре до 30 градусов, не требуют специальной упаковки. Now, misoprostol tablets are stable at room temperature, but they're very sensitive to humidity, so it's extremely important that they are packaged in a double alu blister pack. Because if they are packaged in a normal plastic blister pack, this will leave humidity to get into, and this will cause degradation of the product. Мизопростол является также стабильным при комнатной температуре, но является очень чувствительным к влажности, поэтому для его сохранности требуется использование алюминиевых и блистерных упаковок холодного формования, иначе доступность влаги приводит к разрушению самого препарата. As mifepristone and misoprostol are intended to be used subsequently in the medical abortion regimen, mifepristone misoprostol combi pack is designed to provide more convenience for both service providers and women. And again, because this combi pack will contain misoprostol, it has to be packed in this double alu blister pack. И поскольку они используются в сочетании, то есть мифепристон и мизопростол, и будут использоваться как компаниями, которые оказывают услуги здравоохранения, так и самими женщинами, но именно из-за того, что они используются в сочетании, как я уже говорил, у мизопростола есть определенные условия для хранения, они оба, когда они используются именно в комбинации, они оба должны быть в алюминиевой упаковке, блистерной и холодном формовании. Unfortunately, some studies reveal that numerous products, and especially misoprostol products, that were registered and available in low and middle-income countries were of substandard quality, meaning that they were not containing enough active ingredient. Those studies identified the causes for this bad quality, and the first of them is the fact that misoprostol tablets were not packed properly in this double alu blister pack. But this is not the only reason. Another reason was identified is that the fact that the product is not produced properly, it's not manufacturing in compliance with the highest international standards. And misoprostol product that doesn't contain enough active ingredient can lead to a failed abortion attempt, resulting in incomplete abortion, continued pregnancy, and healthcare providers will then have to deal with this complication. Также исследования обнаружили во многих странах, скажем так, низкую эффективность, особенно мизопростола при использовании. И исследования, естественно, были проведены для того, чтобы выявить причины. И оказалось, что это во многих случаях ненадлежащая упаковка. Также многие производители, скажем так, пренебрегают определенными мерами, то есть соблюдением международных стандартов, в результате чего лекарства не выполняют свою задачу, то есть что приводит к неудачным попыткам аборта, то есть это неполный аборт, это продолжение беременности и, соответственно, осложнения для здоровья женщин, с которыми потом приходится иметь дело сотрудникам системы здравоохранения. As an example of those studies between 2011 and 2015, Concept Foundation and another two organizations, IPPF and MSI, collected 215 samples in 15 countries located in Latin America, Africa, Asia, including one sample from Kazakhstan. В качестве примера одного из таких исследований, вот результаты одного из них, вот здесь на слайде, оно включало в свои 15 стран, там было воздействие и из Казахстана тоже, поэтому здесь он указан, то есть собрали около 215 образцов таблеток мизопростола для того, чтобы протестировать их эффективность. And those samples were collected from different sources, from hospital clinics, pharmacies, drug sellers, and they were analyzed. And the
results show that only 55% of those samples were within specification, which means that they have enough active ingredient. 40% of those 215 samples were below specification, meaning that they didn't have enough active ingredient. And 5% of them were above specification, meaning that they had too much active ingredient. And the only sample that was collected from Kazakhstan was into this category. It has slightly too much active ingredient. То есть результаты оказались следующими. 119 таблеток, то есть около 55%, не соответствовали, соответствовали спецификациям, в то время как то есть содержали около 90 до 110% необходимых активных ингредиентов. Однако оказалось, что около 40% не соответствовали этим стандартам, то есть содержание было значительно ниже. И около 5% там содержание было значительно выше, и образец из Казахстана попал именно в эту категорию, то есть активных ингредиентов и компонентов было больше, чем нужно. Another example of those studies is this study that was conducted in Nigeria in 2016 with publication in 2018. And in this study, they were trying to analyze the quality of different products, oxytocin, misoprostol, magnesium sulfate, and calcium gluconate. Those samples were also collected from different sources, hospital, public and private hospital and pharmacies. And the results of those tests showed that almost 34% of those misoprostol tablets were out of specification. Здесь вот еще пример исследования, которое проводилось в Нигерии. Оно было опубликовано его результаты в 2017 году. То есть, как и в предыдущем случае, таблетки собирались то есть, из самых разных источников. Это были государственные клиники, это были аптеки частные и с государственным участием, медицинские центры и так далее. И также проводилось исследование качества, то есть оксидации таких компонентов, кроме мезопростола, также оксидоцина, сульфата магния, глюконата кальция и так далее. То есть в общей сложности 166 опростол было взято, и оказалось, что 34% из них, вот если говорить про мезопростол, не соответствуют стандартам качества. So this emphasizes the importance of procuring products that are quality assured, because quality comes first. Too often a product is chosen because of its low price, while a procurer should first look for quality assured product and then compare prices. Quality costs less. The most expensive product is a product that doesn't work because of that. As we've seen, this can lead to complication, and it's more expensive to treat complication. Quality assurance and not just quality control. Quality control is just a test at some time, while quality assurance is a process that will ensure that the product is manufactured in a way that it will provide quality to it. And quality assurance is not an expense, but it's more an investment to make sure that one delivers a good product, a product that does what it should do, and without any unexpected adverse events. So what is a quality assured product? A quality assured product is a product that is approved by a stringent regulatory authority, that has been pre-qualified by the World Health Organization or recommended by an expert review panel. И тут мы подходим к одному из самых ключевых компонентов при производстве лекарственных средств – это качество. То есть оно, во-первых, обходится дешевле, хотя кто-то поспорит наоборот, что затраты на качество слишком высокие. Однако затраты на устранение последствий использования некачественных медицинских препаратов, как показывает исследование, многократно превосходит все минутные какие-то прибыли. Поэтому качество оно ставится во главу угла. В чем разница обеспечения качества и контроля качества? Контроль качества – это периодические тесты, которые проводятся то есть на соответствие качества.
обеспечение качества это процесс. И его скорее можно назвать не расходами, а инвестициями. То есть, во-первых, его задача, чтобы на всех этапах стандарты, которые были положены в основу, соблюдались. Это означает, что это не только какие-то стандарты, которые ставит сама компания. Эти стандарты, как правило, выставляются, если от стран, которые были взяты как своего рода, если не эталон, то те, которые первыми внедряют такие строгие системы качества по контролю медицинских препаратов, не потому что им так хочется, а потому что их этому, естественно, вынуждает сама жизнь, складывается определенная медицинская обстановка или санитарная. Также это стандарты предварительной квалификации ВОЗ, либо это стандарты международных экспертных советов. So, stringent regulatory authority is a regulatory authority that is a member or observer of ICH, which is the International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceutical for Human, or a regulatory authority that is associated with one of those members. And those regulatory authorities that are stringent are those from the European Medicines Agency or from individual member states of the European Community, regulatory authorities from Japan, from USA, from Switzerland, Canada, Norway, Iceland, Liechtenstein and Australia. Because those regulatory authorities, they are recognized for having the highest standard for quality, safety and efficacy of pharmaceuticals. То есть здесь есть аббревиатура SRA, но дело в том, что под ней скрываются либо это государство, либо это организации международные, либо местные, которые являются членами, наблюдателями, либо ассоциированными членами Международного совета по гармонизации технических требований к производству лекарств для людей. Кроме этого, это члены международных, допустим, это Европейские медицинские агентства, то есть это агентство стран-членов Евросоюза, это регуляторные органы Японии, это Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США, это также то есть это EFTA, это швейцарская организация, которая находится в Швейцарии, которая также занимается разработкой стандартов. Это Управление по здравоохранению Канады, а также соответствующие органы Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Австралии, чьи стандарты были признаны самыми строгими, имеется в виду именно при производстве лекарственных и фармацевтических средств. Another type of quality assurance is WHO pre-qualification. So WHO pre-qualification is a program that was created in 2009 to make quality priority products available for those in need. And the pre-qualification program assesses products to determine if they meet the requirement and standard of the World Health Organization. So their assessment will ensure that medicines meet global standards of quality, safety and efficacy, and they will evaluate this, reviewing the dossier, including the supporting document that manufacturers are providing regarding the safety, efficacy and quality of the product. The WHO pre-qualification team will also conduct tests of the samples, and they will also visit the manufacturing sites to make sure that the product is made in compliance with good manufacturing practices. Также одна из систем это предквалификационная система ВОЗ, то есть она была создана для того, чтобы убедиться, что лекарства, которые продаются во множестве стран по всему миру, соответствуют и рекомендациям, и стандартам, то есть стандартам по качеству, безопасности и эффективности. Она включает в себя работу со всей документацией по лекарству, она проверяется самым тщательным образом, берутся тестовые образцы этого лекарства, исследуется документация по всем методам регулирования и производства этих лекарственных средств. Помимо этого, эксперты ВОЗ выезжают на место производства этих лекарств. Если не производятся в нескольких странах, то несколько, соответственно, делегаций выезжает для того, чтобы убедиться, что эти стандарты соответствуют, то есть они не только на бумаге соблюдаются, но и реально на производстве тоже. And a third type of
quality assurance mechanism is the expert review panel. So this is a panel consisting of independent advisory body of technical experts coordinated by WHO, and they will assess the potential risk versus benefits associated with the use of the Finnish pharmaceutical products that are not yet WHO qualified or SRA approved. They do this organization mainly when they will need to procure a product of quality, but there is no such product in the market. So they're asking manufacturers that are going through this WHO pre-qualification process or SRA approval process to submit their dossier to this expert review panel so that they can get a temporary recommendation for their product until they get final WHO pre-qualification or final SRA approval. So this is, as I said, a temporary mechanism, so they will receive recommendation up to 18 months. Также есть такой инструмент, как экспертная комиссия, которая, как правило, создается ВОЗ в случаях, когда какое-то лекарственное средство, оно не прошло аттестацию ни вот одной из государств, перечисленных или международных организаций, или ВОЗ, но при этом оно соответствует стандартам, оно выпускается на рынке, просто оно еще не охвачено документами ВОЗ. Таким образом, создается экспертный совет, который просит предоставить документацию по лекарству, и, соответственно, также выезжает комиссия, которая дает временное заключение о том, что данный продукт, данное лекарство может быть выпущено на рынок. Оно пока не прошло те процедуры качества, которые утверждены там, в ВОЗ или еще другими странами, но тем не менее оно является безопасным. То есть это своего рода такое временное решение по некоторым видам лекарств, которые просто еще не прошли международную аккредитацию, например. So, when looking for quality assured and affordable products for medical abortion, we would recommend to try and find Mifemizo combi packs for its convenience, as we've discussed earlier. Mifemizo combi pack that is SRA approved or WHO pre-qualified or ERP recommended. And if such product is not available, then we would recommend to look for manufacturers with quality assured separate products, so Mife and Mizo separately. And something to bear in mind for misoprostol, again, it's very important that this product is packed in a double alu blister pack. И таким образом, при поиске доступных лекарств, которые имеют подтвержденное качество, то есть своего рода такой прагматичный подход, который следует использовать, это опять-таки лучше использовать комбинированное, то есть сочетание мизопростола и мифепростена, то есть когда они идут вместе. Желательно, чтобы, конечно, там был знак того, что они прошли подтверждение либо вот предварительной квалификационной комиссии ВОЗ, либо Международного экспертного совета, либо кого-то из государств, которые входят в такой, скажем, союз, о котором раньше говорилось, объединение, либо утверждение временное от Совета экспертов. Если этого нет, то тогда, естественно, доступные варианты – это искать эти препараты по отдельности, но, естественно, что у них есть подтвержденные стандарты качества, и при этом помнить, что для мизопростола обязательное требование – это наличие алюминиевой блистерной упаковки. Иначе лекарственный препарат попросту не сохранится. Currently, globally, there are 3 SRA-approved mifepristol misoprostol combi pack, 7 SRA-approved mifepristol product alone, and 3 WHO pre-qualified mifepristol alone. In terms of misoprostol alone, there are 9 SRA-approved products and 3 WHO pre-qualified products. На данный момент на рынке имеются международно утвержденные, то есть несколько таких препаратов, то есть если говорить о комбинированных, то их 3, те, которые утверждены вот этим объединением государств,
Если говорить только о мифепростоне, который продается отдельно, есть 7 утвержденных препаратов этим союзом государств, 3 утвержденных препарата ВОЗ, ни одного пока, который имеет рекомендацию от экспертного совета, но, как я уже раньше говорил, это временная мера, то есть это не показатель того, что препарат какой-то негодный. То есть это только для тех препаратов, которые выпустились, но не были охвачены справочниками ВОЗ. И вот что касается мезопростола, то вот, имеется 9 препаратов, утвержденных Союзом государств, и 3 препарата, которые утвердила ВОЗ для использования по всему миру. As just indicated, there are 3 SRA-approved Combipac at the moment globally, and one of them is called the Medadon. It consists of 1 tablet of mifepristone, 200 milligrams, and 4 tablets of misoprostol, 200 micrograms. This product was developed more than 10 years ago through a public-private partnership between the World Health Organization, Concept Foundation, and Sun Pharma, the manufacturer of the product. And 10 years ago, through this partnership, WHO conducted the first clinical trial with a combination of mifepristone and misoprostol, and mandated Concept Foundation to identify a manufacturer who would be willing and capable of making a product of quality at an affordable price. So we conducted some research and identified Sun Pharma, and then we provide them technical assistance for them to make a product of this level of quality. And this was successful. This is now a product that is SRA approved by several European regulatory authorities, such as that of the United Kingdom. It's now registered in more than 15 countries in Europe, Asia, and Africa, and it was registered in Kazakhstan in 2016. So there is this quality assured product now available at a preferential price for public sector's agency in low and middle income countries, as this was agreed into this original partnership with WHO. Ну, как я уже говорил, есть 3 комбинированных препарата, которые рекомендует ВОЗ. Один из них это вот Медалон, как пример, то есть он состоит из 1 таблетки мифепристона 200 миллиграммовой, 4 таблеток мезопростола по 200 микрограмм. То есть он разрабатывался методом частно-государственного партнерства между ВОЗ, Concept Foundation и компания Sun Pharma. То есть компания выбиралась методом тендера, то есть, во-первых, отдавалось предпочтение